So, Mayur? कुणाला काही डाऊट नाहीच आहे का? अक्षय? अक्षय? येस मॅम. हा, डाऊट नाहीये काही तुम्हाला काही? नाही मॅम. ओके, गुड. ओके. ज्ञानेश्वरी? No, ma'am. Okay. So now, yes, Naneshwari, you want to say something? No. So we'll do one thing. I will open second chapters. Okay. So you want to Avinash, I think. अविनाश, माईक काय? माईक प्रॉब्लेम आहे का तुमचा? ओके, आपण आज सेकंड चॅप्टरचे रिव्हिजन घेऊयात म्हणजे, आणि मग त्यासाठी प्रोग्रामसाठी मी डायरेक्टली झायलिंग सायन्सची ओपन करते, म्हणजे त्यामुळे तुमचं प्रोग्रामिंगची प्रॅक्टिस पण होईल. ओके, आणि तिथून आपण प्रोग्राम तिथे राईट करूयात आणि तो सिम्युलेट पण करूयात. ओके, म्हणजे त्यामुळे तुमची दोन्ही प्रॅक्टिस होईल. कारण सेकंड युनिटमध्ये तुम्हाला प्रोग्राम्स लिहायचे आहेत, VHDL प्रोग्राम. So let us first, I will share syllabus for this second unit. Okay, let us. So what is there in the second unit? We have VHDL modules for combinational and sequential logic design. Okay, so whatever design that we are going to do for the combinational and sequential circuit using VHDL, that is present in this unit. Okay, so which sequential circuits and combinational circuits we are going to consider here? The combinational circuit, that is a half and full adder, and then half and full subtractor, then multiplexer, demultiplexer, encoder, decoder, comparator, then 4-bit adder, array multiplier, and then latches, flip-flops, counters, these sequential circuits that we are going to consider. Okay, so these are the basic circuits actually, which are used in most of the digital circuits that we are going to deal here. Okay, first, and then after, by combining codes of these, we can go for the larger design, and depending on whatever is your Boolean equation. So for that you can design the circuit. Okay, so this is the first basic concepts that we need to know. आता हे जर बघितलं, आता VHDL जेव्हा आपण मॉडेलिंग करतो तेव्हा आपण एक तर डेटा फ्लो मॉडेलिंग, दॅट मीन्स वॉट एव्हर इज युअर बुलियन इक्वेशन, डिपेंडिंग ऑन दॅट you can write a VHDL code, or you can have a behavioral modeling, that means depending on the your truth table you can write a code. And then third
type of modeling, that is the structural modeling. Okay, so depending on the circuit diagram, so depend, or you can say that depending on the structure of that circuitry, you can write a code. Okay, so whenever you are going for the structural modeling, so if you have code for the components that are being used in that particular system, so that you can use there. Okay, by uh, instantiating that component or that circuitry as a component in that VHDL code, you can get a code. So these are the different types of modeling that are present in the VHDL programming. So now let us write a code for these different circuits. Okay, so let us start from the basic thing or basic circuitry, that is a half adder. Okay, most of the time we have discussed about this circuit. So what is mean by half adder? In the earlier session we have discussed about uh, AND gate. Okay, so there you know about the, wait a minute, I will open this Xilinx IC window and then so we want to write a code for AND gate, sorry, half adder. So let us open the project that we have done earlier, so that we will not waste our time in. It's a very low. Okay, instead I'll just go to new project. Okay, the new project. So here, whenever you are going to write a VHDL code for any system, you need to open a Xilinx new project window and then there type a name. Okay, so let us type. And after that, you need to select project settings. Okay, so project settings मध्ये तुम्हाला काय काय सिलेक्ट करावं लागतं, तर तुम्ही कुठलं म्हणजे जेव्हा तुम्ही इम्प्लिमेंट करणार आहे ऍज अ हार्डवेअर म्हणून, तेव्हा तुम्ही कुठली फॅमिली सिलेक्ट करणार आहे, त्याच्यानंतर ते कुठलं डिव्हाइस सिलेक्ट करणार आहे, त्याचं पॅकेज कुठलं असेल आणि हे करताना स्पीड काय असेल, याचे हे सगळे तुम्हाला डिटेल्स सेट करावे लागतील. So actually we are going to select Spartan 3 family and then XE3S500E device. Okay, and the packaging for this, that is a VQ100 and speed -4. Okay, -4 and -2, these are the two different settings for the speed. Out of that we are going to select -4, and then our, in a earlier setting we have selected this as a project, that is a HDL. So here this will take as a top level source type as a HDL, and then we are going to select simulator, ISIM simulator and
preferred language, that is a VHDL. Okay, so here as we are going to do programming using VHDL, HDL, so it will take, we are going to prefer this as a VHDL. Okay, and then after that, click on next. So here you will get the summary of your project, and then after that finish. So here in this hierarchy window, you will find your project name. Okay, so I have given the name to this project as a HA underscore 123. So you will find it. So here on this, select this project name and right click on that and select new source. Okay, and from this source here, the new window will open, that is for new source wizard. There you need to select a VHDL model because we are going to write a VHDL program. So select VHDL model, and after that give name to this file, that is a source. So let us give the name, that is a HA underscore 123 itself. So whatever name that we have selected earlier, so that the next. Now here again a new window will open, which is for defining module. Okay, so here you can give the names to पोर्ट. ओके, तुमचे जे काही इनपुट पोर्ट आणि आउटपुट पोर्ट असणार आहेत त्यांचे तुम्ही नावं इथे देऊ शकता. तर हाफ ॲडर मध्ये काय काय असणार आहे, कुठले इनपुट पोर्ट्स असणार आहेत आणि आउटपुट पोर्ट्स असणार आहेत. इनपुट पोर्ट काय असतील हाफ ॲडर मध्ये. Okay, first of all tell me, in a half adder, how it works. Okay, half adder, how it works. कसं वर्क होतं हाफ ॲडर. इनपुट किती असतात हाफ ॲडर साठी. टू इनपुट मॅम. टू इनपुट. ओके, काय काय कुठले इनपुट असतात. टू इनपुट असतात. सो ए आणि बी, आपण त्याला नाव देऊयात ए आणि बी. हे सिंगल बीट असणार आहे. सो वी आर गोइंग टू सिलेक्ट दिस. नो बस इज गोइंग टू बी सिलेक्टेड कारण हे मल्टिपल बीट नाही आहे, सिंगल बीट आहे. आणि आउटपुट पोर्ट कुठले आहेत मग सम आणि त्याच्यासाठी इथे आउटपुट पोर्ट सिलेक्ट करायचं डायरेक्शन सम आणि कॅरी. सो डायरेक्शन आउट असणार आहे. Okay, so click on next and then click on finish. So here you will get this program. Okay, whenever you are clicking on finish, you will get this program where library declaration part will be already there, and then entity part will be also there, depending on whatever module you have selected. That means whenever you are going for the model defining model window, there you are going to give the names to all the ports. So depending on that, entity will get created. Okay, so here this is the entity where A and B, these are the input ports, and sum and carry, these are the output ports. Okay, then here you need to write in a architecture, you need to write the code. Okay, so whatever is the boolean expression, depending on that you need to write a code, or if you want to use a truth table, so depending on that also you can use the code. So here we are going to use data flow modeling. That means we are going to use boolean expression. So what is boolean expression for sum in half adder. आउटपुट सम कशी मिळते. A XOR B. Sum is equal to A XOR B. Okay, so assignment operator here, that is a less than equal to that we need to use, and then A
Operator that is used for XORing, that is a exponential B, and then sorry, A XOR B, and then uh, here in a Verilog we use exponential mark there, but here in a VHDL we are using a keyword that is a XOR. And for carry, what is the expression? A and B. A and B. So this is the code for your half adder. Okay. So let us save this, and then after this, what we need to do? We need to check syntax. That means actually we need to synthesize this code. So in a synthesizing, we are doing syntax checking. Then after that, RTL schematic will get generated in this synthesizing. So that all part we are doing here one by one. So our check syntax has been completed successfully. So let us view RTL schematic. So here you can see your schematic for the half adder. Okay. Now आतापर्यंत आपण इथे काय केलं की आपण तुमचा कोड लिहिला, तो कोड बरोबर आहे की नाही चेक केला, त्याच्यानंतर आरटीएल स्कीमॅटिक बघितलं. ओके, याच्यामध्ये तुमची काय झाली, नेटलिस्ट जनरेट झाली आहे. इथे जर तुम्ही बघितलं तर सगळे नेट्स जनरेट झालेले आहेत. पण तुमचा कोड ऍक्च्युअली वर्क बरोबर करतोय की नाही याच्यासाठी तुम्हाला काय करावं लागेल, तर त्यासाठी टेस्ट बेंच लिहावा लागेल. कारण जर टेस्ट बेंच नाही लिहिलात तर तुम्हाला म्हणजे टेस्ट बेंच म्हणजे काय आहे, तर तो कोड आहे, व्हीएचडीएल कोडच आहे की जो चेक करेल, पर्टिक्युलर सोर्स साठी चेक करेल की तुम्हाला प्रॉपर आउटपुट मिळते की नाही. त्यानंतर तुम्हाला चेक करता येईल की प्रत्येक तुम्ही जो इनपुट वेक्टर देणार आहे, टेस्ट वेक्टर ज्याला आपण म्हणतो, तो टेस्ट वेक्टर प्रमाणे तुम्हाला आउटपुट येते की नाही हे बघता येईल. सो आता हे झाल्यानंतर आपण काय करणार आहे, याच्यासाठी टेस्ट बेंच लिहिणार आहे. सो फॉर दिस अगेन सिलेक्ट युअर source name, right click on that source name and click on new source and select now source type as a VHDL test bench. Give name to this file. So let us give the name, that is HA underscore 123 underscore test bench, that is a TB. Click on next. आता इथे जर तुम्ही बघितलं तर त्याच्यानंतर असोसिएट सोर्स म्हणून एक विंडो ओपन होईल. ओके, सो न्यू सोर्स विझार्ड दॅट विल गेट ओपन and there you need to associate your source with the new source that you are designing. जर तुमच्या म्हणजे या प्रोजेक्ट मध्ये एकापेक्षा जास्त सोर्सेस असतील तर तुम्हाला पर्टिक्युलर ज्या सोर्सला हा नवीन सोर्स जो तुम्ही डिझाईन करताय तो असोसिएट करायचा आहे, तो सिलेक्ट करावा लागेल. आता आपल्याकडे फक्त एकच सोर्स आहे, सो बाय डिफॉल्ट इट विल गेट सिलेक्टेड and then click on next, click on finish. Okay. And once again you will find that the skeleton of your VHDL code that gets generated. Okay, so this here in this code you will find library declaration part, then entity declaration part that will be also there, and then after that architecture will be there. Okay, so that means whatever is the VHDL codes units are there. Okay, that is the library declaration, then entity and architecture that will get automatically generated. फक्त या सगळ्यांमधला जो काही पार्ट आहे म्हणजे जे काही तुम्हाला कोड लिहायचा आहे तो फक्त चेंज होतो. मोस्टली आपण काय करतो की जेव्हा एंटिटी डिक्लेरेशन आधीच केलेलं आहे तेव्हा एंटिटी डिक्लेरेशन पार्ट मध्ये तुम्हाला काही करावं लागत नाही फार चेंजेस, फक्त डेटा टाइप चेंज करायचा असेल तर तेवढं करावं लागतं, अदरवाईज काही करायला लागत नाही. आणि आर्किटेक्चर मध्ये मात्र मला चेंजेस करावे लागतात. आता आपण हा टेस्ट बेंच लिहितोय त्यामुळे आणि तो असोसिएट केला आधीच्या व्हीएचडीएल कोड बरोबर, बरोबर आहे. तर त्यामुळे काय होणार आहे की इथला जो कोड जनरेट होणार आहे तो
तो जो आधीचा सोर्स ज्याच्याशी आपण असोसिएट केलेला आहे, हा आत्ताचा नवीन सोर्स, त्याच्यावरती डिपेंडंट हा कोड जनरेट होईल. तर या कोडमध्ये लायब्ररी डिक्लेरेशन पार्ट तर असणारच आहे, पण एंटिटी डिक्लेरेशन पार्ट मध्ये मात्र एंटिटी म्हणजे पोर्ट्स डिक्लेअर नाही केले जात. ओके, जेव्हा तुम्ही टेस्ट बेंच लिहिता तेव्हा त्याच्यामध्ये पोर्ट डिक्लेरेशन पार्ट नसतो, ओनली इथे काय असणार आहे, एनटीटी मध्ये पोर्ट डिक्लेरेशन नाहीये, फक्त एनटीटी स्टार्ट होईल आणि एंड होईल एवढंच फक्त तुम्हाला कोड दिसेल. पण जेव्हा तुम्ही आर्किटेक्चर मध्ये जाता तेव्हा मात्र तिथे आर्किटेक्चर डिक्लेरेशन मध्ये तुम्हाला आर्किटेक्चर बॉडी स्टार्ट करण्याच्या आधी आर्किटेक्चर मध्ये तुम्हाला तिथे डिक्लेरेशन मिळेल की जिथे तुम्ही जो आधीचा सोर्स डिझाईन केला तो ऍज अ कंपोनंट म्हणून इथे डिक्लेअर झालेला दिसेल. So here you will find this component, that is HA underscore 1, 2, 3. And for this component, whatever are the different codes are there, so that will be also get associated in this code. Okay. After that, all the signals that will get declared. Okay. So here, this is the signal A that we are going to use in this code, and signal B, okay, as well as signal sum and carry. So what आपण जो आधी डिझाईन केलेला आहे कोड तो ऍज अ कंपोनंट म्हणून घेणार आहे, पण ऍक्च्युली आता नवीन सोर्स साठी जे काही सिग्नल्स आहेत म्हणजे इनपुट सिग्नल्स आहेत आणि आउटपुट सिग्नल्स जे काही असणार आहेत ते ऍज अ म्हणजे पिन्स जे आहेत त्या ऍज अ सिग्नल म्हणून घेतल्या जातील आणि त्या मग ऍज अ सिग्नल म्हणून डिफाईन होणार आहेत आणि त्याची मग इनिशियल व्हॅल्यू आपण डिफाईन करू शकतो. सो दिस इज अ सिग्नल ए which has the initial value as a 0. By default it will take as a 0. You can change this value, and signal B, that is a also 0. And then after that output signals are also defined. Okay, now here in this code you will also get a declaration of the clock period. Okay, but as we don't want clock in this, so we are going to make this as a comment. And then in architecture body you will find there is a port mapping of the ports of new source and ports of the earlier source that you have designed. Okay, म्हणजे जे काही तुम्ही आधी जो डिझाईन केलेला आहे सोर्स त्याचे आणि आत्ताच्या नवीन सोर्सचे पोर्ट्स आहेत ते मॅप केले जातील. ओके, सो all the names that will be taken automatically same as that of the earlier source for this new source. Okay, so A is mapped with A, B is mapped with B, sum with sum, and carry with carry. Okay. So for this port mapping, there is a symbol that is used, that is a equal and greater than. Okay, so for this is the assignment operator for this port mapping. After that, there is a clock process, but we don't want this, so I have deleted that. And then stimulus process. Stimulus process, that means assigning test vectors to the different inputs. Okay, values for the different inputs. Okay, I will minimize this time period and then let us assign the value for A equal to 1.
हे पण आपल्याला स्टेटमेंट हे पण नको आहे कारण ते क्लॉक पिरियडशी रिलेटेड आहे. सो आय हॅव डिलीटेड दॅट ऑल्सो अँड देन लेट अस सेव्ह दिस. Okay, after that, here in this we need to simulate this program. So for that, instead of selecting implementation, you need to select simulation. And then here in this window, for the processes window, you will get a ISIM simulator. Okay, expand that and then click on behavioral check syntax. Okay, once it gets completed, click on simulate behavioral model. So here, whenever a is equal to 0, b is equal to 0, you will find sum is equal to 0, carry equal to 0. a 1 आहे आणि b 0 आहे तेव्हा काय असायला पाहिजे? सम 1 पाहिजे. तो आज पर आपल्याला जे काही ट्रूथ टेबल आहे त्याच्याप्रमाणे इथे मिळत आहे की सम 1 आहे आणि कॅरी 0 आहे. जेव्हा a 0 आहे आणि b 1 आहे, सम 1 आहे, कॅरी 0 आहे. आणि जेव्हा ए आणि बी दोन्ही 1 आहेत आणि तेव्हा सम 0 मिळते, कॅरी 1 मिळतं. म्हणजे ऍज पर ट्रूथ टेबल आपल्याला आउटपुट मिळतं. याचाच अर्थ काय आहे की आपलं जे काही डिझाईन आहे ते बरोबर आहे. ओके, सो वॉट एव्हर डिझाईन दॅट वी हॅव डन दॅट इज correct. Okay, and so you can proceed for the actual hardware implementation of this half adder. Okay, so this is about the half adder VHDL. So if you have any doubt about this, you may ask. काही डाऊट आहे का याच्याबद्दल? So in your examination, question कसा असू शकतो याच्यावरती की write a VHDL code for half adder. So you need to write a code for this, but तुमचं जे काही तुम्ही एक्सप्लेनेशन म्हणजे कोड लिहिताय तो ऍक्युरेट आहे हे लक्षात येण्यासाठी तुम्ही त्याच्या बरोबरीने त्याचा सिम्बॉल आणि थोडस एक्सप्लेनेशन लिहिलं तर ते जास्ती वेटेज देतं. त्यामुळे तुमचे मार्क्स तुम्हाला म्हणजे ऍक्च्युली प्रॉपर मिळतील. ओके, सो दिस इज अबाउट द हाफ adder. Anyone has doubt about this? कुणाला डाऊट आहे का? काय बोलायचं नाहीच का? नो मॅम. नो डाऊट की बोलायचं नाहीये? नाही समजला ना हा पॅडरचा प्रोग्राम. ओके, ओके, नेक्स्ट फुल ॲडर घेऊयात. ओके, आता तुम्ही मला कोड सांगायचा आहे, तुम्हाला जो कुठला कोड हवाय तो आपण घेऊया. So let us go to the full adder. ऑलरेडी सेटिंग्स आहेत म्हणून मी ते चेंज नाही करत आहे. आय विल क्लिक ऑन नेक्स्ट अँड देन फिनिश.
So what are the different input ports in full adder? A, B आणि C in. Carry in. And output ports? Sum आणि carry out. And carry out. So tell me code, architectural body code. What is the expression for sum and carry? What is the expression for sum in full adder? A XOR A XOR B XOR C in. or B XOR C in, and for C out it is a फर्स्ट ब्रॅकेट मध्ये A and B. Bracket complete or second bracket C in and अजून एक ब्रॅकेट A A XOR C B. in and C in and ब्रॅकेट मध्ये A XOR B. okay, and bracket मध्ये A XOR A XOR B आणि दोन्ही ब्रॅकेट कंप्लीट. okay. So this is a expression for C out in a full adder. So let us save this. Let us synthesize your code. Here this is the RTL code, RTL schematic. Now we need to write a test bench code ज्यामुळे तुम्हाला तुमचं सर्किट टेस्ट करता येणार आहे. So this is FA So what changes we need to do in this code? We need to first delete this or comment this clock signal, then delete this process, and here we need to give stimulus. So we need to define different values for our inputs.
Okay, so the first vector that I have selected as a is equal to 0, b is equal to 1 and cn is equal to 0. I will copy this code, okay, these two statements and paste it so that I can make changes here. So now I am going to make a is equal to 1, b is equal to 0, c is equal to also 0. Then after that a0, b0 and c1. So these are the different values that I have given for A, B and C. And now depending on this, what output we are going to get, so that we are going to check. Let us save this code and then go for the simulation. Select this test bench so that you can get this iSIM simulator. Expand this simulator and click on behavioral check syntax. It has completed successfully. So let us simulate this model. So here we need to zoom in so that we will get proper output. So here you can find तुमचे जेव्हा सगळे inputs 0 0 0 आहेत, sum is also 0, carry is 0. When one input is high and others are 0, sum will be 1. Okay, so in these three cases you will find sum is equal to 1 and carry is equal to 0. When two inputs are high, in that case, and another one, third one is 0, in that case sum is equal to 0 and carry is equal to 1. So in these three cases you will find that sum is equal to 0 and carry is equal to 1. And when all three bits are 1, then in that case sum will be 1 and carry that is equal to also 1. Okay, so that you are getting here. तुम्ही इथे जर बघितलं व्हॅल्यूज तर इथेही तुमच्या लक्षात येईल किंवा तुम्ही वेवफॉर्म बघितलास तर तुमच्या लक्षात येईल की दोन्ही वेळेला जेव्हा सगळे इनपुट्स हाय आहेत तेव्हा सम पण हाय आहे आणि कॅरी पण हाय. So in that way you can check whether your output is correct or not. So this is the full adder circuitry where we have used data flow model. Okay. You can go with the behavioral modeling also. So in that case, in a program itself, you need to give the whatever is this input stimulus that you need to state there. Okay. So this is about the full adder. So in that way, in this unit, we have half adder. So here in the earlier circuitry, whatever we right now simulated, so that code is there, that is a data flow modeling code. Then we have a behavioral modeling code also for this half adder. But as earlier code is easier to use, you may use that also. But if you want to say how we can do behavioral modeling, it is there. Okay. So behavioral modeling म्हणजे काय आहे की जिथे तुम्ही तुमचं सर्किट कसं बिहेव करणार आहे, इनपुट वेगळे वेगळे दिल्यानंतर सर्किट कसं बिहेव करणार आहे, दॅट यू कॅन मेन्शन देअर. ओके, म्हणजे तुमच्याकडे तुम्हाला माहिती आहे तुमच्याकडे ट्रूथ टेबल अवेलेबल आहे तर त्याच्यावरून तुम्ही कोड लिहिणार आहे. सो इथे दिस इज द बिहेवियरल मॉडेलिंग फॉर हाफ adder. So as per the VHDL code, first of all you need to declare library, so that part we have done, and then entity declaration part. Okay, so as the ports input in the entity declaration we are declaring input as well as output ports.
So that is done here. Okay, so as we have A and B ports, so that is mentioned. Okay, data type that I have selected is a bit, but actually whenever you are going to simulate it in the Xilinx, we usually select it as a std underscore logic because it supports that data type. Okay, and then output ports, that is a S and C, and after that end of this entity. And then in a architecture we are now going to use a process, because what we want, depending on the inputs, we want to get output that in a sequential manner. So we are going to write a process. Okay? So as we know that VHDL is a concurrent language. Okay, so that means it can process statements parallelly. Okay, but whenever we are going for the process मधले जे काही स्टेटमेंट्स आहेत ते काय होतात, सिक्वेन्शियली एक्झिक्यूट होतात. तर आता आपण जेव्हा कोड लिहिणार आहे तिथे आपण ट्रूथ टेबल प्रमाणे ते कोड लिहितोय, तर त्यावेळेस काय होणार आहे की जे आपले इनपुट आहेत त्याच्याप्रमाणेच ते आउटपुट यायला पाहिजे. म्हणजे तिथे थोडासा डिले यायला पाहिजे की जोपर्यंत आपलं आउटपुट येत नाही. अदरवाईज काय होईल, सिक्वेन्शियली जर ते एक्झिक्यूट करायला गेलं तर सॉरी कंकरंटली एक्झिक्यूट करायला गेलं तर मग तुमचं आउटपुट प्रॉपर येणार नाही. सो वी नीड टू हॅव अ प्रोसेस हिअर. सो दॅट इज डिफाईन. अँड देन इन अ प्रोसेस what is going to change, that will be there in a sensitivity parameter. तर इथे ब्रॅकेट मध्ये आपण सेन्सिटिव्हिटी पॅरामीटर्स म्हणजे जे पॅरामीटर्स चेंज होणार आहेत या कोड मध्ये ते आपण मेन्शन करतो. तर इथे आपले ए आणि बी चेंज होणार आहे. सो वी हॅव मेन्शन्ड हिअर इन अ ब्रॅकेट ए अँड बी अँड देन बिगिनिंग ऑफ दिस प्रोसेस. ओके, म्हणजे ऍक्च्युली प्रोसेस ही कुठे लिहितो आपण, आर्किटेक्चरच्या बॉडीमध्ये. ओके, once we start to begin architecture, then there will be process, and then after that again there will be begin. A keyword is used to start a process. Okay, so now here we are using a if statement. So कारण आपल्याकडे चार वेगळ्या वेगळ्या केसेस असणार आहेत. सो प्रत्येक केस साठी आपण काय करतो, इफ स्टेटमेंट वापरतो. सो इफ ए अँड बी both are 0 0, then s is equal to 0, c is equal to 0. Else if a and b are 0 1. Okay, so a or it is a 1 0, then s is equal to 1 and c is equal to 0. Else s is equal to 0 and c is equal to 1. That means whenever a is equal to 1 and b is equal to 1, it will be sum is equal to 0 and carry equal to 1. And then end of this if statement, end of the process, and end of this architecture. The name used for this architecture, that is behavioral, so that will be there. ओके, म्हणजे इथे आपण काय करतोय, परत एकदा मी सांगते की इथं आपण ट्रूथ टेबल प्रमाणे आउटपुट काय असणार आहे ते डिफाईन करतोय. ओके, आधीच्या प्रोग्राम मध्ये आपण काय केलं की त्याचं एक्सप्रेशन आपल्याकडे अवेलेबल होतं आणि त्या एक्सप्रेशन प्रमाणे आपण कोड लिहिला. आता आपल्याकडे ट्रूथ टेबल आहे तर त्याच्याप्रमाणे कोड लिहिलेला आहे. ओके, सो दिस इज अ बिहेवियरल मॉडेलिंग ऑफ हाफ ॲडर. ओके, देन यू कॅन गो विथ द स्ट्रक्चरल मॉडेलिंग ऑल्सो. तर आता जेव्हा आपण हाफ ॲडर यूज करतो तेव्हा त्याच्यामध्ये आपण एक्सऑर गेट यूज करतो आणि ऑर गेट अँड गेट यूज करतो. ओके, सो हे दोन्ही गेटसाठीचा कोड लिहून मग तो परत यूज करून पण तुम्ही कोड लिहू शकता. सो दॅट इज डन इन दिस कोड. Already I have shared this PPTs in a study material sheet, so you can go through it, and if you have any doubt, you may ask. Then after that, this is a full adder circuitry. This is a code for full adder that we have already simulated. Then this is a behavioral modeling code. जिथे आपण ट्रूथ टेबल प्रमाणाचं आउटपुट कसं असणार आहे ते बघितलं. अँड स्ट्रक्चरल मॉडेलिंग वेअर this full adder can be structured as a combination of two half adders and OR gate. So that can be also done, and then depending on that, this is a code for structural style modeling for full adder. Now let us proceed further, and this is a diagram, block diagram for half subtractor. Okay,
So as you know that half subtractor has two input ports, that is A and B, and it gives output in the form of difference and borrow. So this is a truth table for half subtractor, and then Boolean expression for difference, that is A XOR B, and Boolean expression for borrow, that is equal to A bar B. So now as we know that here we are using a data flow modeling style. So for the VHDL code, first part, that is a library declaration. So IEEE library and the package, that is std underscore logic underscore 1164 dot all, that has been declared here. After that, entity declaration part will be there. Okay, so half underscore sub is the name given for this entity. Okay, after that there will be port declaration, and then architecture will be there. Okay, so depending on that, we are going to use a statement. So difference, that is assigned to A XOR B, and borrow, that is assigned to as A bar is there. So for inversion operation, we are using a keyword not. So not of A ANDed with B. So this will be the code for half subtract. Okay. So anyone has doubt about this? Suppose I have defined here uh, A, B, okay, and I'll just check this to capital B. Whether this code is going to give a error. जर तुम्ही सिम्युलेट केला तर त्याच्यामध्ये एरर येणार आहे का? मी काय चेंज केलं? मी ऍक्च्युअली पोर्ट डिक्लेरेशन मध्ये स्मॉल ए आणि स्मॉल बी घेतलं होतं, म्हणजे लोअर केस ए आणि बी घेतलं होतं. पण इथे मी जेव्हा आर्किटेक्चर बॉडीमध्ये जेव्हा डिफरन्स साठीचं स्टेटमेंट लिहिते तेव्हा ए एक्सऑर्ड विथ कॅपिटल बी असं म्हटलं. ओके, वेदर दिस कोड विल गिव्ह अ एरर इफ दिस इज सिम्युलेटेड. नो मॅम, कारण VHDL केस इनसेन्सिटिव्ह आहे ना. Yes. So as a VHDL is a case sensitive, so it will not give a error, and this code will get simulated properly. Okay. So this is a half adder. Then next is the full subtract. Sorry, half subtractor होता, आता full subtractor. So here the Boolean expression for half subtractor, that is a XORed with B XORed with B, and for the borrow it is a bar ANDed with B XORed with B in, that is a input borrow, and or it is a B ANDed with B in. Okay, so depending on that, we have written the code here. So already we have discussed this code in earlier sessions, but if you have any doubt or if you have missed this session, so you may ask. So here this is the code. आता प्रत्येक इथे टेस्ट बेंच मेन्शन नाही केलेलं आहे, पण या प्रत्येक कोड साठी जर तो तुम्हाला टेस्ट करायचा असेल तर तुम्हाला टेस्ट बेंच लिहावं लागेल, म्हणजे एक सेपरेट कोड लिहावं लागेल की जिथे तुम्हाला हे सगळे इनपुट आधी द्यावे लागतील आणि त्याप्रमाणे मग तुमचं आउटपुट तुम्हाला चेक करता येईल. So this is a half subtractor. Sorry, full subtractor, not a half. Anyone has doubt?
मी परत एकदा सांगते की एक्झाम मध्ये तुम्हाला क्वेश्चन कसं असणार आहे की याच्यासाठीचा म्हणजे कुठलंही सर्किट असेल तर त्याच्यासाठीचा VHDL कोड लिहा असं असणार आहे. ज्यावेळेस तुमच्या लक्षात येणार नाही, बऱ्याचदा म्हणजे असं होतं की आता तुमच्या लक्षात नसेल की हे बुलियन एक्सप्रेशन काय आहे, तर त्यावेळेस तुम्हाला त्याचं ट्रूथ टेबल माहिती आहे, म्हणजे फुल सबट्रॅक्टरचं जर ट्रूथ टेबल असेल तर ते तुम्हाला बुलियन एक्सप्रेशन फाइंड आउट करता येईल. तर ते करून मग तुम्ही लिहा. बुलियन एक्सप्रेशन जर तुमचं चुकीचं असेल तर तुम्ही प्रोसेस जरी बरोबर लिहिली असली तरी पण कोडमुळे तुमचं आउटपुट चुकीचं येणार आहे. सो मेक शुअर दॅट वॉट एव्हर बुलियन एक्सप्रेशन यू आर रायटिंग that should be correct one. Anyone has doubt? Okay. So in this PPT you will find code for multiplexer, then code for demultiplexer, then after that encoder, decoder, comparator, full adder, 4-bit full adder with generate statement also, then latches, flip-flops, shift register, counter, ALU, RAM. So all these code you will find, and so ROM you will find in this PPT. Okay. So you can go through all these codes and tell me if you have any doubt about this. कुणाला काही डाऊट असेल तर आता विचारा, अदरवाईज मी एक टेस्ट शेअर करणार आहे की जे डिफॉल्टर्स होते किंवा ज्यांची टेस्ट मिस झाली आहे सेकंड युनिट साठीची, तर त्यांच्यासाठीची एक टेस्ट 20 मार्क्सची मी तुम्हाला देणार आहे. So in that session you may, in further session you can write that test. कुणाला डाऊट आहे का? So you can get this link in your chat box. Also, I will share this in WhatsApp also.
मॅम किती वाजेपर्यंत सबमिट करायचे? 5 वाजेपर्यंत तुमचं जोपर्यंत सेशन आहे तोपर्यंत. 4 questions are there. You have to write a VHDL code for some circuits. Okay, so complete this. It will not take more than 5 to 10 minutes for each code. So complete it and then submit it. जर तुम्हाला तर सर्किट कसं बिहेव करतं हे माहिती आहे तर तुम्हाला हा कोड लिहिता येणार आहे. ओके, म्हणजे क्वेश्चन्स आर that is a VHDL code for full adder. Already we have discussed it right now. Then another one, that is a VHDL code for 4-bit comparator. Then VHDL code for JK flip-flop and 8:3 encoder. We have studied all these circuits in a second year itself. So you know all these circuits, so it will be easier for you to write a code. काही डाऊट आहे का याच्याबद्दल कुणाला? अविनाश, डाऊट आहे का काही? Okay. So then you may leave this meeting, complete this code and submit it before 5 p.m. Okay, I'm going to close link after 5 p.m. So complete it and submit it.